Hi guys. අද අපි කතා කරන්නේ topic එක තමයි 10 KPIs to track your SEO performance and drive better research results. better result. සයිට් එකකින් නැත්නම් මොකක් හරි සයිට් එකකින් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන ප්‍රොෆිට් එකට හේතු වෙන්නේ නැති දෙයක් සඳහා අපි කාලය මුදල් වගේ දෙයක් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් අපි ඒකට කරන්න ඕනේ ඒක කරන්න කලින් අපි හොඳට මොනිටර් කරන්න ඕනේ අපි මේ KPIs මොනිටර් කරන්න ඕනේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක අයිඩියා එකක් ගන්න ඒක හොඳද නැද්ද කියන තීරණය කරන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු KPI එක මොකක්ද කියලා පළවෙනි එක තමයි organic traffic මේ KPI එකෙන් මෙෂර් කරන්නේ search organic search result visitors ලා කී දෙනෙක් එනවද කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක. එතකොට මේ organic search result කියන්නේ search engine එකකින් එන result search result එක තමයි මේකට කියන්නේ. මේක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් paid එක සහ අනිත් එක organic. organic කියන්නේ natural Google එකේ natural එන result එක. එතකොට මේක අදාළත්වය පදනම් කරගෙන කවුරු හරි user කෙනෙක් search කරනකොට ඒ search කරන එකාගේ එයාට අවශ්‍ය වෙන එක ළඟින්ම closely මේ යන result එක ලබා දෙන එක තමයි මේ organic search result එකෙන් වෙන්නේ. එතකොට මේ organic search result එකෙන් main SEO object එකක් තමයි අපිට වෙන්නේ අපේ website එකට එන visitors ලා කොහොමද ඒ count එක මොනවද ඒ ටික details ටික බලා ගන්න එක තමයි. අපිට පුළුවන් මේ Google Analytics use කරලා ඒක බලා ගන්න අපේ daily search අපේ daily මේ visitors ලා කවුද කියලා track කරගන්න පුළුවන් අපිට Google Analytics වලට ගිහිල්ලා ඒකේ overview වල අපිට මෙතන add කරගන්න පුළුවන් ad segment එකක් විදිහට අපිට පුළුවන් මෙතන add කරලා organic traffic එක අපිට monitor කරගන්න අපිට පුළුවන් අපිට බලා ගන්න කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් යම් duration එකකට කොහොමද session එක මේක total users ලාත් එක්ක කොහොමද organic search එක දෙන්නේ කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි search ranking. මේ search ranking කියන්නේ ඔයාලගේ අපේ වෙබ්සයිට් එකක rank එක වැඩි කරගන්න තියෙන relevant අපි use කරන්න ඕන keyword use කරන්න ඕන. මේ use කරන keyword මත තමයි අපි මේ search rank එක රඳා පවතින්නේ. මේ SEO වලට මේක ඍජුවම බලපානවා. ඒ වගේම higher search position එකක් ලබා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් traffic එක leads conversion වගේ මේ අරමුණු වලට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ බලන්න ඕන හොඳම දේ තමයි අපි ගන්න ඕනේ use කරන keyword හරි දේවල් වෙන්න ඕනේ. මම example එකක් විදිහට කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් website එක අපි jeans කියන section එකේ කවුරු හරි එක place කරලා තියෙනවා black and white vertical jeans for women කියලා. දැන් එහෙම දෙයක් use කරාම Google එකේ කවුරුත් එහෙම type කරලා search කරන්න එක ප්‍රමාණය අඩු වෙන නිසා අපේ SEO traffic එකක් ගන්න හරි අමාරුයි. එතකොට අපි ඒ හින්දා ඒවට ගලපෙන keyword use කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ දැන් අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් මේ online tools තියෙනවා. මේ tools use කරලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ තියෙන competitors ලගේ තියෙන keywords මොනවද ඒගොල්ලෝ use කරන keyword මොනවද web domain එක දාලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අපේ සහ අපිට ගන්න පුළුවන් details වගේක් ගන්න පුළුවන් report එකකින් ඒක මොනිටර් කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද අපිට මේ KPI එකෙන් ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඊළඟ එක තමයි තුන්වෙනි එක search visibility. search visibility කියන්නේ මේක අපි keyword rank සඳහා කොපමණ වාරයක් කොපමණ මේ count එකක් මේ domain එක search result එකේ තියෙනවද කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් search console එකේ අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ එන visitors ලා කියන්නේ track අපේ impression එකක් තියෙන visitors ලා කොහොමද මේකේ positive මේ dynamic එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේක අතට අපි Google එකේ search result එකේ URL එකක් තියෙනවා. ඒ URL එක click කරලා කවුරු එන impressions ලා අපිට මේ search console එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට එන ක්ලික් ඒගොල්ලන්ගෙන් එන ඇවරේජ් එක කොහොමද ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ ටයිප් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක වෙබ් එකෙන්ද ඉමේජ් එකක්ද වීඩියෝද නිවුස්ද කියන එක වගේ ඒ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක තමයි මේ links කියන්නේ. links කියන්නේ content marketers සහ SEO expert ලා මේ SEO metrics එක විතර මේ consider කරනවා මේ links කියන එක. එතකොට මේක backlink එකක් විදිහට ගොඩාක් වැදගත් මේ fact එකක්. අපිට
එතකොට අපිට backlinks ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අපිට ගන්න පුළුවන් site එකේ rank එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එයින් අදහස් වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි website එකට වටේ තියෙන අනිත් website එක links හදාගන්න එක තමයි මේ backlinking වෙන්නේ. එතකොට අපේ site එකට backlink එකක් වෙනවා වගේ අනිත් link එක අනිත් website එක external link එකක්. එතකොට මේ external links මේ backlink අපි හදාගන්නකොට අපි ගොඩක් තියෙනවා නම් හොඳයි. එතකොට ඒ ගන්නකොට අපි බලා ගන්න ඕනේ මේ හදනකොට මේවා කොහොමද high quality links ද කියන එක. නැත්නම් low quality links එකක් ගත්තොත් අපි ඒ බලපාන අපේ SEO වලටත් ඒ low quality එක බලපානවා. එතකොට අපේ result එක අපේ rank එක අඩු වෙනවා ටික ටික. ඒ හින්දා අපි කරන්න කලින් අපි monitor කරන්න ඕනේ, check කරගන්න ඕනේ. online tools තියෙන ඒ tools වල අපි check කරගන්න පුළුවන් මේවා කොහොමද හොඳ මේ index එකක් තියෙන මේ link එකක්ද authority link එකක් තියෙන එකක්ද කියන එක අපිට measure කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි එක තමයි organic CTR. click through rate කියන්නේ performance metrics එක අතර search result වල views ලා කියන්නේ viewers ලගේ links click කරලා ඒගොල්ලෝ එන ratio එක අපිට measure කරගන්න පුළුවන්. වෙන විදිහට කියනවා highly CTR එක equal highly traffic. එතකොට මේ CTR එක ගොඩාක් important එකක්. ඒක search engine වල ranking වල signal එකක් විදිහට තමයි තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වා අපේ තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකේ search result එක අපි පෙන්නනවා. ඒක පෙන්නන්න පුළුවන් තරම් හොඳ high rank එක නෑ. එතකොට visitors ලා එන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් impression එක අඩුයි. ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දේ අඩුයි. එතකොට Google එකකින් විසින්ම Google bots ලා ඒක පුළුවන් තරම් අපේ rank එක අඩු කරනවා. automatically එක මේ low ranking බවට පත් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේ site එක නැත්තම් මේක traffic එක සහ ranking කරද්දී මේවා අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මේ KPIs දිහා මේ attention එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ දිහා බලලා මේ හරියට මේ KPIs use කරලා අපිට පුළුවන් හොඳ profit එකකට යන්න. ඊළඟ එක ඉතුරු ටික දැන් රචිතා කතා කරයි. තව points පහක්. So this metric is called branded traffic. So what branded traffic means is the traffic basically directed from any user who search for the term that contains a brand name. So for companies who have a higher brand image would want to use spend on this metric especially to measure their brand awareness. So according to that article, this metric they say that this metric results in higher conversion rates because usually people would search for a specific keyword in mind of having an end result. So how you can track this KPI is through the Google Search Console. So you need to make sure that you add all the brand, like the proper spelling of the brand name and also misspelled ones, so that every user would be directed to the website. And also when you're tracking, you can track the number of clicks and impressions. So here there is an image attached of Google Search Console, so you can check the total clicks, total impressions, and the algorithms of the clicks to see how your metric is performed. Can you go to the next slide, Chamod? So bounce rate is another metric. Here you can use this to measure the percentage of visitors who bounce from your website without taking any action. So you can monitor the bounce rate again from the report on Google Analytics. So why is this metric important? Is because it affects the search engine ranking factor. So having a lower bounce rate will result in a higher chance of a top rank. So typical bounce rate is from 40 to 60%, but then again it depends on the industry which your company is in. So this can be also used to measure email. So this was not, I did some research and I found this. Email bounce rate is basically where you track the percentage of emails which gets rejected from a mail server. So how you can reduce the email bounce rate
is by increasing the quality of your subscriber list, making sure your email is verified, and also the content quality of your email is high. So these are just some of the methods that you can use to reduce the email bounce rate. Average session duration, by the name it suggests that how many the duration the user still stays on your website. So the importance of measuring this metric is to assess the quality of your site and understand what are the changes or the improvements that you should make in order to make the viewers stay or interact more with the website. So how can you increase this session duration? First is internal linking. Internal linking is when you link, include links from one page to another page in the same domain, so that the user doesn't have to go back and forth in order to find different pages. Breadcrumbs is a method, is a secondary navigation scheme that is used to reveal the user's location in a website. So for example, if you click on, like if you go to a clothing store, online clothing store, and if you click on workwear and you click on tops, on top of the website you can see that you first click on workwear and then tops. So you can easily go click on workwear even if you are in the top step, and you can easily go back to that by clicking the workwear tab. So this is by this the user can easily switch to different pages. Hamburger menus, though the name sounds a bit unfamiliar, you all have seen this. Mainly in mobile interfaces, there are 3 buttons, horizontal bars on top, which shows the different links or other landing pages listed under. So this helps maintain a clean and an uncluttered landing page, and the user can easily navigate into other landing pages. Cost per click. So this is where you track the amount you pay for each visitor coming from any search result. So how you can track CPC is usually by dividing the budget that you spend on the search engine divided by the website traffic. So an effective SEO strategy would usually result in a lower cost per click, because the higher the users who click on your link, the lower the average would be. Return on investment determines the net income. If the net income is worth the money you spend. So in simple terms, it is determine the return, if the return you get from the spending is worth it. So how you can calculate this is by reducing the gain from investment by the cost of investment and dividing the cost of investment. So what you can do by calculating the return on investment is you can track your revenue growth, you can analyze your campaign performance, and you can achieve goal frequency. So in conclusion, how you choose the right metric and evaluate the result is, first you have to specify your goals. You need to make sure what you need to achieve, the end result, and by specifying that goal you can know which metric to invest your money in. And second is you need to approve a budget. By having a proper planned budget, you can make the maximum use of the money that you spend and also allocate accordingly based on the number of days. And you also need to make sure that you use the right tracking tools. So these are the things that you have to make sure and analyze before you choose the right metric.